issued by the Independent National Electoral Commission (INEC) for the conduct of primaries and the nomination of candidates ahead of the 2027 general elections. Justice Muhammad Umar, delivering a judgment, also set aside the INEC's May 10th deadline, requiring political parties to submit a register and database of all their members as a condition for qualifying to participate in the general elections. It held that the time frame the electoral umpire announced was inconsistent with the provisions of the Electoral Act 2026. The judgment followed a legal action brought by the Youth Party to compel INEC to comply with the Electoral Act 2026 120-day pre-election deadline for submitting party registers and candidates' personal particulars. INEC had directed political parties to submit their register of party members not later than 21 days before the holding of their respective primaries. And now the Federal High Court in Abuja struck out a suit seeking to uphold the indefinite suspension of Senator Iroyin by the Wuse Ward chapter of the African Democratic Congress (ADC). Justice Peter Lifu, delivering the judgment, held that issues relating to discipline and suspension within a political party remains the internal affairs of the party and does not require judicial intervention. Justice Lifu questioned why the same party officials who suspended the senator approached the court to validate their own action, describing the suit as frivolous, baseless, and unfounded. Invoking Section 82 and 83 of the Electoral Act, the judge awarded a cost of 10 million naira against the plaintiffs in favor of Kinibe and imposed an additional 10 million naira fine on the plaintiffs' counsel for filing what he described as a frivolous suit, with the sum equally payable to the senator. And meanwhile, to party politics, the African Democratic Congress (ADC) welcomed the ruling of the Federal High Court in Abuja on the deadline for party primaries, among others. The party's National Publicity Secretary Bolaji Abdullahi said the ruling has vindicated its objections to key aspects of the electoral body's guidelines at the time they were issued. ADC said that the ruling would remove the impediment placed by the guidelines on politicians who wish to seek alternative platforms to contest elections was a positive development that would promote freedom of association. And now the All Progressive Congress (APC) will be adopting a direct primary mode for the conduct of its 2026 presidential primaries that will allow all registered party members to participate in the exercise across all the 8,809 wards in the country on May 24, 2026. The party, in a document issued by its National Secretariat in Abuja, said the results from each ward would be collated at the local government level before being transmitted to the National Collection Center in Abuja. The document stated that the conduct of the primaries in the 36 states and the Federal Capital Territory would be supervised by designated state coordinators and collation officers appointed by the party leadership. Former President of the Senate Pius Ayim was named chairman of the Presidential Primary Election Committee. Other members include former President of the Senate Ken Namani, Senator Victor Adoma Egba, former Deputy Governor Grace Titi Laoye-Ponle, Yakubu Dogara, Idris Wada, while Senator Sanusi Musa will serve as secretary. Several serving and former governors were also appointed as coordinators and collation officers for different states. At the center, President Bola Tinubu congratulated the National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) for the remarkable achievement in busting a Nigerian-Mexican drug syndicate and dismantling a highly sophisticated multi-million-dollar illegal drug production network in the country. Chairman of the agency, Brigadier General Muhammad Buba Marwa,
had announced the major drug bust valued at over $360 million following a massive operation spanning weeks of intelligence gathering in collaboration with international partners. This was the biggest clandestine laboratory ever discovered in Nigeria, and as well the largest seizure of methamphetamine by the agency. This criminal syndicate did not just traffic drugs. They were actively manufacturing industrial scale quantities of highly lethal methamphetamine right on our soil, threatening the national security and public health in Nigeria. Ogboi, in a statement by his Special Advisor on Information and Strategy, Bayo Nonoga, said the successful operation, which led to the arrest of foreign nationals, local kingpins and other collaborators, demonstrates exceptional unwavering commitment to safeguarding society from the devastating effects of narcotics. The president called on Nigerians to remain vigilant and promptly report suspicious activities within communities to assist security agencies in combating criminal networks. Meanwhile, with a growing number of people involved in the consumption of hard drugs, National Drug Law Enforcement Agency is set to launch the new National Drug Control Master Plan (NDCMP) to provide treatment centers across the 6 geopolitical zones. Director of Counseling, Treatment and Rehabilitation at the NDLEA, Bashiru Ibrahim, disclosed this in a televised interview, lamenting that there is a gap in treatment facilities in Nigeria, which cannot cater to over 20,000 Nigerians in need of treatment. We have 11 neuropsychiatric hospitals and we have 31 NDLA centers that offer psychosocial services. And when you look at over 20,000 of Nigerians that actually need these services, and you look at what we have now, 31 plus 11, that's barely about 40 thereabout, you can see that it's not enough. So this master plan is actually giving room for more treatment centers to be established, especially in this year's budget. NDLA has the funding to establish the remaining 7, so that by the end of this year, there is no state that will not have treatment facilities. And going into the next year again, we are planning to establish in each geopolitical zone standard rehabilitation center. Lead consultant of the National Drug Law Control Master Plan 2026 to 2030, Professor Ibrahim Wakawa Abdu, explained that the new NDCMP is designed to address the shortcomings identified in the previous plan, including the provision of alternative means of livelihood for growers and peddlers of illicit drugs in order to disrupt the supply chain. Despite the fact that there was remarkable improvement in destroying illegal cannabis cultivation and dismantling clandestine labs for the manufacturing of illicit drugs, that continues to thrive. So the major problem has been that there's no alternative source of livelihood. So the chairman, chief executive officer of the agency, together with members of the National Drug Control Master Plan Committee and the IMC, thought of introducing a new strategic pillar, which is the alternative development and sustainable livelihood pillar. The alternative development has to do with actually giving the illicit growers or croppers of cannabis and other drugs alternative means of livelihood. He said the agency will also latch onto the Anti-Money Laundering Act to disrupt the illicit drug money economy. At home, the Lagos State government disclosed that a total of 35,461 criminal cases were recorded across courts in Lagos State within the last 3 years through the Lagos Criminal Information System, a digital platform designed to strengthen criminal justice administration. Attorney General and Commissioner for Justice Lawal Pedro, speaking during the 2026 ministerial press briefing, said the LCIS had become one of the state government's major criminal justice reforms aimed at improving efficiency,
transparency, and data-driven administration of justice across the state. According to him, the LCIS serves as a comprehensive data bank of all criminal cases pending before the magistrate and high courts in Lagos State, covering defendants in custodial centers, suspects granted bail, and convicted persons. Pedro revealed that over 27% of criminal cases recorded within the last 3 years occurred on the Lagos Island and Lekki Ajah axis, with Lekki Ajah alone accounting for more than 16% of cases filed in court. Meanwhile, he also stated that the state government approved the release of 397 inmates from correctional facilities across the state between 2023 and 2025 through the prerogative of mercy exercise aimed at decongesting prisons and promoting rehabilitation within the criminal justice system. Still within the metropolis, the Lagos State government has intensified oversight and performance monitoring across its parastatals and agencies, aimed at boosting revenue generation, enforcing accountability, and strengthening institutional governance. The Permanent Secretary, Parastatals Monitoring Office (PMO), Olugimiga Aina, disclosed this during the 2026 ministerial briefing in Alausa, noting that within the last year, aggressive institutional reforms designed to improve efficiency, transparency, and financial discipline across Lagos State agencies were carried out. He said one of the major highlights of the reforms was the monitoring of 80 revenue-generating agencies through the Parastatals Revenue Generating Meeting, PAGM, a strategic platform established to track revenue performance, identify leakages, and improve collection mechanism statewide. The Permanent Secretary stressed that the government would continue to deepen reforms through stronger project monitoring, KPI-driven performance evaluation, and enhanced stakeholder collaboration. And on security away from the metropolis, the Oyo State Police Command has debunked reports claiming that abducted students, pupils, and teachers in Orire local government area have been released, insisting that rescue operations are still ongoing. The police public relations officer, DSP Ayonlade Olayinka, said security agencies are continuing intensive efforts to secure the safe rescue of the victims and apprehend those behind the abduction. The command urged residents to remain calm while supporting ongoing security operations and warned that the spread of misinformation was capable of undermining rescue operations and creating unnecessary panic among residents. The command assured residents of the state that verified updates would be made available as events unfold and advised members of the public seeking authentic information or clarification to contact the police public relations officer or the command's control room. Meanwhile, the Nigeria Security and Civil Defense Corps Edo State Command deployed 1,542 personnel across the state to ensure adequate security during the 2026 Eid al-Kabir celebration. The commandant of the Corps in the state, Saidi Akintayo, said the deployment is in line with the directive of the Commandant General of the Corps, Ahmed Audi, aimed at ensuring peaceful, safe, and hate-free celebration across the 3 senatorial districts of the state. Akintayo warned criminal elements to stay away from Edo, stressing that the command is prepared to deal decisively with anyone threatening public peace. He also appealed to residents to remain vigilant and support security agencies with credible information on suspicious movement and activities within their communities. In Kebbi, the State Police Command has confirmed the arrest of 5 suspected members of a robbery and abduction syndicate allegedly linked to a series of one-chance operations along major highways in the state. The police public relations officer, SP Bashir Usman, in a statement said the suspects were apprehended during coordinated operations in Benin Kebbi, Kalgo, Jiga, Miyama,
and Alero local government areas. He said police investigations revealed that the group allegedly posed as commercial vehicle operators to lure unsuspecting passengers before robbing them at knife point and abandoning them in isolated locations. The police said ongoing investigations have connected the suspect to several other one-chance robbery and abduction cases across highways in the state, adding that efforts are underway to track down other fleeing members of the gang. And talking business, the Federal High Court sitting in Abuja granted the Central Bank of Nigeria sole ownership rights to the e-Naira digital currency platform. Justice James Omotosho issued an order of perpetual injunction to restrain a private firm, e-Naira Payment Solutions Limited, from further parading itself as the registered proprietor of the e-Naira trademark. The court held that although the company had been registered with the Corporate Affairs Commission (CAC) since 2004, its choice of a name associated with Nigeria's sovereignty is potentially misleading. According to the court, the private company which instituted the action to strip the CBN of the right to ownership of the e-Naira digital platform has no greater legal rights to the trademark than the Apex Bank, which is the first defendant in the matter. Justice Omotosho stressed that under Section 852, Subsection 2 of the Companies and Land Matters Act, CAMA, the CAC may refuse to register a company with a name that suggests that the establishment enjoys government patronage. Coming up on News Express on Sport, Guardiola announces exit from Man City, gets new appointment. On Entertainment Express, Lupita Nyong'o rejects criticism of Helen of Troy role. Just stay with us. You can listen to Adami Mogo 93.1 FM from any part of the world. Download the Adami Mogo 931 FM app from Google Play Store and Radio Garden. And follow us on Adami Mogo 93.1 FM on Facebook, Twitter, and Instagram. If you have eyewitness stories, clips exclusive to share, contact the Adami Mogo FM newsroom via mail at newsroom@adamimogofm.com. Or you can dial 070-634-03583. You can dial 090-319-69629. Adami Mogo 93.1 FM Lagos, voice of the light. Thank you for staying tuned now to the rest of the news. On Global Express, the World Health Organization has raised the risk of the Bundibugyo strain of Ebola turning into a national outbreak in the Democratic Republic of Congo to very high. The strain, for which there is no approved vaccine or treatment, was declared an emergency of international concern by the WHO on Sunday. WHO Chief Tedros said so far 82 cases have been confirmed in Congo, with 7 confirmed deaths, 177 suspected deaths, and almost 750 suspected cases. He noted that the situation in Uganda is stable, with 2 cases confirmed in people who traveled from the DRC, one of them fatal. And still on the global scene, Senegalese Prime Minister Ousmane Sonko has condemned attempts by Western nations to stop the application of a new law, toughening sentences for same-sex relations, calling it tyranny. Late March, President Bashir Diomaye Faye signed into law legislation doubling the maximum penalty for same-sex relations amid a crackdown on the country's gay community. The new law punishes acts against nature, a term used to signify same-sex relations, by 5 to 10 years imprisonment, compared to with 1 to 5 years previously. It also provides for 3 to 7 years in prison for those found guilty of promoting or financing same-sex relationships. And on Sport Express, Pep Guardiola announced that he will leave Manchester City at the end of the season after a trophy-laden decade that transformed English football.
Guardiola guided City to 20 trophies, including 6 Premier League titles and the club's only Champions League over the past 10 seasons. Aston Villa's visit to the Etihad on Sunday will be his final match in charge, although he is set to continue working for the City Football Group as a global ambassador. He resumes in Manchester City as a global ambassador. The new role will see the 55-year-old giving technical advice to the clubs in the group and working on specific projects and collaborations. On Entertainment Express, actress Lupita Nyong'o lashed out at people who criticized her casting as Helen of Troy in Christopher Nolan's The Odyssey of Remember that this is a mythological story. The Oscar winner will play Helen, whose beauty famously launched 1,000 ships and resulted in the Trojan War, according to Homer's ancient Greek legend. But her casting has now sparked a culture war too, with critics including Elon Musk claiming it's wrong to cast a black actress as a character in Nolan's hotly anticipated movie. Nyong'o said she is supportive of Chris's intention with it and with the version of the story that he is telling, which is representative of the world. The criticism erupted after Nyong'o's casting was revealed last week. As we conclude News Express on our Dami Mogo 93.1 FM this evening, here is a recap of the bigger stories. We told you the Federal High Court in Abuja nullified the abridged timeline issued by the Independent National Electoral Commission (INEC) for the conduct of primaries and nomination of candidates ahead of the 2027 general elections. We told the National Drug Law Enforcement Agency set to launch the new National Drug Law Control Master Plan to curb the growing number of people involved in the consumption of hard drugs. We also told you the Lagos State government intensified oversight and performance monitoring across its parastatals and agencies aimed at boosting revenue generation, enforcing accountability, and strengthening institutional governance. And that's the size of our package this evening on News Express and our Dami Mogo 93.1 FM Lagos. On behalf of the production team, I am Ogboi Mark. Good evening and thank you for listening. See why TY so yesterday. Which kind of rubbish be this? When this Nigeria won't vote, see how show those scatter. All my way don't turn brown. God, I beg. You vote last election. You vote. We talk about it once a month. So very valuable. Show file. Go to Justice Clear. Adami Mogo 93.1 FM Lagos. Àsìkò ìròyìn ti tó, bóyá ẹ jẹ́ ká jọ̀bọ̀, lónílé lálejò bóyá, lọ́mọdé lágbà ó, ẹ mú kalẹ̀ owó, ẹ mú kalẹ̀ ọmọ. Ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó rédíò yìí lẹ ti máa gbọ́, 93.1 FM ìkànnì tó tayọ, Lekki la máa fi kalẹ̀ sí nígboro Èkó, Adami Mogo FM bóyá.
akínyínkù rọ̀lẹ́ láti ìkànnì adámimógo 93.1 FM Akotan Iroyin náà ló dé sétí gbọ̀nyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní. ẹ jẹ́ mú àwọn kókó tó ṣodo sínú ìwé ìròyìn ọ̀hún fún ti ìrọ̀lẹ́ òní. ilé-ẹjọ́ ṣe ìfitì gbèdéke àkókò tí àjọ elétò ìdìbò fi léde lórí ìdìbò abẹ́lé àti ìforúkọsílẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. àjọ tó ń kọrojú sí oògùn olóró gbígbé lórílẹ̀‐èdè yìí NDLEA làwọn náà ti fọ̀rọ̀ léde pé àwọn ti ṣetán láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn agbègbè ìtọ́jú káàkiri àwọn ẹ̀ka mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó yí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ká. bẹ́ẹ̀ nípínlẹ̀ Èkó fojú sí jíjó owó orí ní àwọn iléeṣẹ́ tí ń ṣe 100 ní ìpínlẹ̀ Èkó. ẹ jẹ́ ká jọ tẹ́tí gbọ́ àwọn ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti ìrọ̀lẹ́ òní. Ọláolúwa Abímbọ́lá lórúkọ tèmi. lórí bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà ló fa ti ilé ẹjọ́ gíga yìí tó fìdí kalẹ̀ sí ìlú Àbújá bí wọ́n ṣe láǹfààní àti fagilé àwọn àkókò kan yìí tí ẹ̀ka tó rí sí ọ̀rọ̀ ti ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà èyí ńlá bí àkóso Independent National Electoral Commission INEC èyí tí wọ́n fi léde láti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe kò kárí àwọn ètò ìdìbò abẹ́lé àti ìforúkọ àwọn olùdíje dupò sílẹ̀ ní ìgbáradì tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027 onídàájọ́ Muhammadu Umaru náà ló ti fi ọ̀rọ̀ léde báyìí tó sì ṣàlàyé wípé ìgbẹ́jọ́ ti ṣe bẹ́ẹ̀ jáde látàrí ìgbékalẹ̀ sí apá kan èyí tí wọ́n fi òfin èyí tí àwọn àjọ INEC tí wọ́n fi léde pàápàá àkókò èyí tí wọ́n ṣẹ́gilé wípé bó bá di inú ọjọ́ kẹwàá inú oṣù karùn-ún tá a wà nínú èyí ọ̀nà làwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lódìrànràn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n mọ láǹfààní láti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìforúkọsílẹ̀ mọ́ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ọ̀hún bó ti ṣàlàyé nínú àkótán ti ìrọ̀lẹ́ òní ìròyìn náà ló jẹ́ kó di mọ̀ wípé látàrí àgbéyẹ̀wò ọ̀hún èyí tó sì jẹ́ wípé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lónìrànràn náà ni wọ́n ṣe ìtakò lórí gbèdéke ọ̀hún tí àjọ elétò ìdìbò tí wọ́n fi léde látàrí bí wọ́n ṣe ní àwọn èèyàn tí wọ́n gbìyànjú láti forúkọ sílẹ̀ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé bí wọ́n bá ní àsìkò tó kù díẹ̀ tí wọ́n fi yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn ó ṣeé ṣe kọ́rọ̀ ọ̀hún kó bá padà já sí bó ti yẹ kó já sí o gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ léde náà lásìkò yìí pé ìkéde ọ̀hún náà ló gba ayé kan láwọn àsìkò kan rí látàrí àtúntò ètò ìdìbò yìí ti ń ṣe tọdún 2027 ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún náà ló wá ṣàlàyé tó sì ń jẹ́ kó di mímọ̀ báyìí wípé àwọn tí wọ́n mú ẹjọ́ ọ̀hún lọ sílé ẹjọ́ náà ni eléyìí ti ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú Youth Party YP tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé pé báyìí àwọn fẹ́ kí àjọ tó rí sí ọ̀rọ̀ ti ẹ̀ka ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò gbèdéke yìí tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi léde tó sì jẹ́ pé nígbẹ̀yìn náà nílé ẹjọ́ gíga yìí tó fìdí kalẹ̀ sí ìlú Àbújá ló wọ́gi lé ìgbẹ́jọ́ yìí tí àjọ INEC ṣàlàyé pé àwọn fi gbèdéke léde báyìí tí wọ́n sì ṣàlàyé pé báyìí àwọn fẹ́ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú lónìrànràn tó ti àwọn olùdíje dupò lọ́tún àti lósì kí wọ́n gbìyànjú láti ṣojúṣe wọn gẹ́gẹ́ bó ti yẹ kí wọ́n ṣe é kó tó di pé àwọn ètò ìdìbò abẹ́lé lónìrànràn ó mọ̀ tún ṣe bẹ́ẹ̀ tún tẹ̀ síwájú bó ti yẹ lábẹ́ òfin orílẹ̀-èdè yìí. ẹjọ́ gíga èyí tó fìdí kalẹ̀ sí ìlú Àbújá náà ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣẹ́gilé ẹjọ́ kejì tí wọ́n gbé síwájú ilé ẹjọ́ ọ̀hún èyí tó sì ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ní ìdánilọ́wọ́kọ́ ẹni tí ń ṣe sẹ́nítọ̀ tí ń ṣe Ìrètí Kíngíbè tí ó jẹ́ ti aṣojú agbègbè yìí tó jẹ́ ti Wuse tí yóò sì jẹ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC gẹ́gẹ́ bí ìṣègilé ọ̀hún tí wọ́n sì ṣàlàyé pé ìgbẹ́jọ́ tó jáde lórí ẹ̀ náà báyọ̀ ló fà á tí adájọ́ ti ṣe Peter Lefo tó sì ṣe ìdájọ́ ọ̀hún tó ṣàlàyé pé lásìkò yìí gbogbo àwọn ìwádìí tí àwọn ti láǹfààní àti ṣe tó ń ti àwọn àfojúhàn tó wèdè náà ló ṣàlàyé pé báyìí o àwọn fẹ́ kí ìrọwọ́rọsẹ̀ kó wọn láǹfààní àti tẹ̀síwájú lẹ́ka àti ètò ìṣèlú tó ń ti ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pàápàá látàrí ìṣẹ́gilé ọ̀hún tó ń ti ìdákọ́ńkọ́ fún àwọn àsìkò kan rí èyí tó ṣe bẹ́ẹ̀ jáde tí wọ́n sì ṣàlàyé pé ẹjọ́ ọ̀hún ló ní ṣe pẹ̀lú bó ti jẹ́ pé ìjà tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ni o kò tí ì kan tó yẹ kí ilé ẹjọ́ kó máa dá sí tàbí kó máa ṣe òfin lé lórí
adájọ́ Justice Peter Lifu náà ló ṣàlàyé tó sì ń jẹ́ kó di mọ̀ wípé ní àwọn àsìkò tí wọ́n ṣe ìdákọ́ńkọ́ sẹ́nitọ̀ Ìrètí Kíngíbè ọ̀hún tí wọ́n sì ní kó ṣe bẹ́ẹ̀ rọ́kúnlé fún àwọn ìgbà díẹ̀ látàrí ọ̀rọ̀ ti ètò ìṣàkóso ìdìbò tó ń tẹ̀síwájú. Ìròyìn náà ló ṣàlàyé pé lábẹ́ òfin ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣe òfin 22 tó ń ti òfin 23 ti ètò ìdìbò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ni wọ́n ṣàlàyé pé onídàájọ́ ló jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ẹni tí wọ́n fi ẹ̀sùn náà kàn lẹ́ni tí ń ṣe Kíngíbè ó ní àǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti tún tẹ̀síwájú bọ́bá san owó ìtanràn gẹ́gẹ́ bó ti jáde lábẹ́ òfin tí wọ́n sì ní àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ ẹjọ́ ọ̀hún náà ni wọ́n dànù tíketíke o tí wọ́n sì ní kí sẹ́nitọ́ Ìrètí Kíngíbè kó mọ̀ bá ojúṣe ẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bó ti yẹ kó ṣe lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ti ìdájọ́ ọ̀hún tó kan òde báyìí. lọ́rọ̀ ti ẹ̀ka ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́gbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC náà ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ faramọ́ ìgbẹ́jọ́ yìí tó ti ilé ẹjọ́ gíga tìlú Àbújá jáde látàrí ọ̀nà tí wọ́n fi ṣàlàyé pé ìgbèdéke yìí ti ẹgbẹ́ òṣèlú tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gbà láti ọ̀dọ̀ àwọn tí ń ṣe àjọ tó ní sí ọ̀rọ̀ ti ẹ̀ka ètò ìdìbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé láwọn ìgbèdéke yìí tí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò abẹ́lé tó ń ti mọ̀ forúkọ sílẹ̀ látara àwọn tó bá wù wọ́n láti ṣe bẹ́ẹ̀ tún tẹ̀síwájú lẹ́ka ti ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìròyìn náà ló ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC náà ni wọ́n ṣàlàyé pé àbájáde ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún náà ló tẹ́ àwọn lọ́rùn jọjọ tí akọ̀wé ẹgbẹ́ ọ̀hún Bọ́lájí Abdullahi tó sì fi ọ̀rọ̀ léde pé níṣe làwọn rí ìdájọ́ ọ̀hún bí ìgbà tí Ọlọ́run ti jà fún àwọn tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ ti òṣèlú lónìrànràn ní orílẹ̀-èdè yìí látàrí ètò ìdájọ́ ọ̀hún èyí tí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n yàn sí àwọn abala ibìkan lásìkò yìí tí wọ́n sì ní kó jókòó jẹ́ náà látàrí ìgbèdéke yìí tí àjọ INEC yìí tí wọ́n fi léde gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC bí wọ́n ti ṣàlàyé náà ni wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé iyọ̀ okùn lọ́rùn ẹ̀jẹ̀ yìí tí wọ́n yọ ọ̀rọ̀ pé kí ìgbèdéke yìí tó wọ̀ yìí iná ni ó mú àrídájú pé gbogbo àwọn tí ń ṣe olóṣèlú èyí tí wọ́n ti ń gbìyànjú láti tún ṣẹ̀ síwájú díje dupò kan àbí méjì bó ti wù wọ́n yóò lè fún wọn láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti tẹ̀síwájú tó sì jẹ́ pé wọ́n ṣàlàyé irúfẹ́ ìdájọ́ ọ̀hún tó ń ti àbájáde ètò ìdájọ́ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ìdàgbàsókè èyí tí yóò tún buyì kún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn láwùjọ lẹ́ka ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè yìí. ẹgbẹ́ òṣèlú tí ń ṣe ti All Progressives Congress APC làwọn náà ti fi ọ̀rọ̀ léde lásìkò yìí wípé àwọn ti ṣetán láti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbójú wo ẹ̀ka yìí tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀nà táwọn ó máa ṣe àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ti ètò ìdìbò abẹ́lé fún ti ọdún 2026 tá a wà yìí pàápàá fún ipò ààrẹ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sì ń jẹ́ kó di mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà tí wọ́n ti forúkọ sílẹ̀ tí wọ́n sì ti ṣetán láti kópa báyìí iná ni wọ́n ti ṣàlàyé pé ní àwọn ẹ̀ka yìí tí wọ́n ń ṣe ti agbègbè tí wọ́n pè ní 8,800 ẹlẹ́ni 8,900 èyàn 8,809 láwọn ẹ̀ka lónìrànràn èyí tó yí ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ká gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé nígbà tí ó bá máa fi ṣe ìtẹ̀síwájú náà ní ìkópọ̀ ọ̀hún tó ní ṣe pẹ̀lú tàwọn ọmọ ẹgbẹ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress iná ni yóò ṣe bẹ́ẹ̀ wáyé ní ọjọ́ 21 inú oṣù tá a wà nínú èyí ọdún 2026 tá a wà nínú èyí kan náà nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde náà ni wọ́n ṣàlàyé lásìkò yìí pé níbi eléyìí tí ń ṣe ti ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ àwọn tó jẹ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó jẹ́ tí iléeṣẹ́ àwọn èyí tó fìdí kalẹ̀ sí ìlú Àbújá náà ní àwọn ọ̀rọ̀ ti jẹyọ báyìí tí wọ́n sì ṣàlàyé pé láti àwọn ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan yìí tí wọ́n pè ní wọ́ọ̀dù lédè Gẹ̀ẹ́sì iná ni àwọn ti mọ láǹfààní àti ṣe àgbáríjọpọ̀ àwọn ti ọ̀rọ̀ ti ètò ìdìbò yìí tó ní ṣe pẹ̀lú ẹsẹ̀ kùkú níjọba ìbílẹ̀ kó tó di pé àwọn tún wá ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ̀síwájú kó èsì náà lọ sí òkè pátápátá níbi wọ́n ti ń ṣe àkójọpọ̀ àwọn ètò ìdìbò náà ní ìlú Àbújá nínú ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n fi léde náà ni wọ́n ṣàlàyé pé ìgbẹ́jọpọ̀ gbogbo àwọn eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò abẹ́lé yìí iná ni ó yí káàkiri ìpínlẹ̀ tí ṣe 36 tó ń ti olúlo ilẹ̀ wa Àbújá tí wọ́n sì ní tó ń ti àwọn ọ̀nà tí wọ́n máa gbà báyìí
láti mójútó gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ náà láti rí dájú pé gbogbo ìdìbò abẹ́lé yìí tó bá yẹ kó lọ ó ṣe bẹ́ẹ̀ lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ tí ò sì mú wàhálà tàbí ìdààmú kankan dání. wọ́n pe ìròyìn ọ̀hún náà ló ṣàlàyé fún tàsíkò yìí tó sì ń jẹ́ kó dímọ̀ pé ẹni tí ń ṣe ààrẹ tẹ́lẹ̀ fún ti ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún yóò sẹ́nitọ̀ Pius Anyim wọ́n lò náà ló ṣàlàyé tí ó sì fi ọ̀rọ̀ léde wípé àwọn ìgbésẹ̀ yìí tí àwọn ti láǹfààní àti gbé iná ló kan àwọn ọmọ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ ṣàǹkóṣàǹkó wọ́n pe lára àwọn tí ń ṣe ti ọmọ ẹgbẹ́ náà ni ààrẹ fúnlẹ̀gbìmọ̀ asòfin tẹ́lẹ̀ rí tí òun náà ṣe Pius Anyim tó ń ti ààrẹ fúnlẹ̀gbìmọ̀ asòfin tẹ́lẹ̀ rí Kenamani tó ń ti oríṣiríṣi àwọn jàǹkànjàǹkàn yìí tí wọ́n forúkọ wọn léde iná ni wọ́n pe kálukú wọn ti ṣe ìgbáradì tó lọ́rìn látàrí ètò ìdìbò yìí tó jẹ́ ti abẹ́lé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC báyìí. ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ni wọ́n ti fi àsìkò yìí kan sára sí àwọn tí ń ṣe ti ẹ̀ka tó ń rí sí ìmọ̀gbógun olóró lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n sì ń kọ̀rọ̀jú síwà ìbàjẹ́ ọ̀hún látàrí bí wọ́n tún ṣe kí wọ́n kú oríire fún iṣẹ́ takuntakun èyí tí wọ́n ṣe lẹ́nu lọ́lọ́ yìí látàrí àwọn agbègbè yìí tí wọ́n láǹfààní àti ṣiṣẹ́ dé o léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan yìí tí wọ́n jẹ́ ti ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń ti ọmọ orílẹ̀-èdè Mexico yìí tí wọ́n ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ da àwọn iṣẹ́ pọ̀ tó sì jẹ́ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn dàlúrú tó ń ti àwọn ìwà ìbàjẹ́ kan lọ́rọ̀ ti ìgbóògùn olóró léyìí tó kù díẹ̀ káàtó tí wọ́n sì ní ó bani lójú jẹ́ jọjọ gẹ́gẹ́ bí ròyìn bó ti ṣàlàyé náà ni ó ṣàlàyé pé àwọn tí òṣìṣẹ́ yìí tó ń kọrojú sí ìmọ̀ gbóògùn olóró lórílẹ̀‐èdè yìí iná ni wọ́n lọ fi ìkọlù tó ń tì tú wọn ká níbi wọ́n ti ń dáná irọ́ tí wọ́n sì gba oríṣiríṣi àwọn oògùn èyí tí ọ̀bọ̀n òfin mu àti ètò orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó kọrojú sí lọ́wọ́ àwọn onítọ̀hún gẹ́gẹ́ bí alága yìí tó ń rí sí ẹ̀ka tó ń kọrojú sí ìwà ìbàjẹ́ nípa ìmọ̀ gbóògùn olóró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyóò Brigadier General Muhammad Buba Marwa retired wọ́n lòun náà ló kéde àwọn ọ̀nà táwọn gbà láti lọ ṣe ìkọlù ọ̀hún tó sì jẹ́ pé lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn náà wọ́n ní gbogbo ihun táwọn gbà báwọn bá ní kí àwọn ṣe ìgbéléwọ̀n rẹ̀ lórí ti ọ̀rọ̀ owó èyí tà ń na wọ́n ní ó tó mílíọ̀nù yìí ti ń ṣe 360 owó ilẹ̀ òkèrè èyí ò $360 million gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ síwájú wípé àwọn ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan náà táwọn fi láǹfààní láti lọ ṣe iṣẹ́ ọ̀hún táwọn sì kẹsẹ̀ járí lórí ẹ̀ lóní ṣe pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ta àwọn lólobó táwọn sì gbéra pa báyìí láti lọ ṣiṣẹ́ ọ̀hún tó ń ti ìbámu àti ìbáṣepọ̀ léyìí tó lọ́wọ́ àwọn òṣìṣẹ́ èyí tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè míì náà nínú Tinubu nínú ọ̀rọ̀ tí ààrẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ náà ló fi àsìkò yìí kí wọ́n kú oríire fún iṣẹ́ takuntakun èyí tí wọ́n ṣe látàrí ọ̀rọ̀ tí ẹni tí ń ṣe olùbádámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ gbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti ìfojúsùnùkùn ọ̀rọ̀ sí iléeṣẹ́ rẹ̀ Báyọ̀ Ọ̀nànúgà látàrí ọ̀rọ̀ tí ó sọ tó sì ṣe bẹ́ẹ̀ kí gbogbo wọn kú iṣẹ́ o ìpè wọ́n gbìyànjú báyìí náà ni ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣàlàyé pé àwọn fẹ́ kí àwọn orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí wọ́n wà ní ojúlàlá kan fi ń ṣọrí lásìkò yìí kí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìròyìn gbogbo àwọn ìwà bíi èyí tí wọ́n bá fojú wò tó ń kọjá lọ láwọn agbègbè tí wọ́n ń gbé tó ń ti ìtanilólobó tó yẹ kí wọ́n ṣe sáwọn òṣìṣẹ́ tí ń ṣe tẹ̀létò ààbò láti wáwọ́ ìbàjẹ́ tó ń ti ọwọ́ ìdààmú kúrò lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè yìí bí wọ́n ti ń gbilẹ̀ sí látàrí ìwà ọ̀daràn lórí ìrànràn tí wọ́n wù tó ti oògùn olóró gbígbé lórílẹ̀‐èdè yìí náà ni òyìn ń ṣàlàyé síwájú nínú àkótán tìrọ̀lẹ́ òní tó sì ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àjọ tó ń kojú sí oògùn olóró gbígbé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà láwọn àwọn ti ṣe tán báyìí tó ń ti ìgbáradì èyí tí àwọn ti ṣe lọ́wọ́ láti rí dájú pé àwọn pẹ̀lú àwọn agbègbè ìtọ́jú káàkiri ẹ̀ka tí ń ṣe mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó yí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ká níbi tí wọ́n ti máa ṣe ìtọ́jú àwọn èèyàn tó bá jẹ́ wípé wọ́n nílò ìtọ́jú tó ń ti ìbásọ̀rọ̀ lórí ìgbóògùn olóró tó ń ti àwọn ìwà àbàjẹ́ kọ̀ọ̀kan yìí tí wọ́n wò tí ò sì bá òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mu pàápàá láti fún wọn níwòsàn àti láti ṣe àtúnrọ̀ irúfẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ọ̀gágun èyí tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ adarí gbòógì sí àwọn àjọ NDLEA ọ̀hún Bashiru Ibrahim náà ló fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún léde nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan èyí tó hàn dé gbangba tó sì ṣàlàyé pé iṣẹ́ ti ń lọ lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n sì ń láǹfààní àti gbójúwò ọ̀nà táwọn bá lè láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀ fi wúlò tẹ̀síwájú sí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka yìí tó ń korojú sí oògùn olóró gbígbé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà
gẹ́gẹ́ bí ọ̀gágun pátápátá òun náà ló ṣàlàyé àwọn àkọsílẹ̀ kan èyí tó gbé tó sì ń jẹ́ kó dímọ̀ wípé gbọ́mọgbọ́mọ àwọn tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n mú oògùn olóró tó ń ti máa ṣe okòwò tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbóògùn olóró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọn ló ti ń pọ̀ jù báyìí táwọn sì ti ṣetán láti wáwọ́ ẹ̀ bọ̀lẹ̀ pátápátá. ẹ má gbàgbé pé àkótán ìròyìn náà lẹ́ ń láǹfààní àti gbọ́ láti ìkànnì àdámímọ́gò 93.1 FM. ìròyìn ìpínlẹ̀ Èkó náà ló ṣàlàyé pé báyìí ní ilé oríṣiríṣi àwọn èèyàn kan ti fi léde báyìí pé àwọn àkọsílẹ̀ ẹjọ́ tó jẹ́ ìwà ọ̀daràn lóníranran èyí tí ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ti kọ́lẹ̀ báyìí tó sì ti gba tábìlì àwọn ilé ẹjọ́ kọ̀ọ̀kan kọjá náà ṣàlàyé pé ó ti tó 1,540 ó lé 300 lóǹkà àti 1,160 èyí ń 35,461 criminal cases iná ní àkọsílẹ̀ tí wọ́n ṣàlàyé pé àwọn ilé ẹjọ́ yìí tó fìdí kalẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ti láǹfààní láti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ láàrin ọdún mẹ́ta síra wọn gẹ́gẹ́ bí ìròyìn yìí tó wọ̀n dé tí wọ́n sì ń ṣàlàyé tán jẹ́ kó dímọ̀ lásìkò yìí pé ètò ìdájọ́ ti ìpínlẹ̀ Èkó náà làwọn gbìyànjú láti jẹ́ kó fìdí múlẹ̀ kó sì múlẹ̀ ṣeṣe láti tètè wá àtúnṣe ṣe sí àwọn ìwà ọ̀daràn lóníranran àdarí gbòógì tó sì jẹ́ adájọ́ tó ń ti kọmíṣánná tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ti ètò ìdájọ́ Lawal Pedro òun náà ló fọ̀rọ̀ léde níbi ìpàdé kèyí tó wáyé tó sì jẹ́ kó dímọ̀ wípé lọ́wọ́ yìí ìgbésẹ̀ yìí tó lọ́rìn náà nípínlẹ̀ Èkó ti gbé lórí ọ̀rọ̀ ti ètò ìdájọ́ tó ń ti àwọn ìwà ọ̀daràn lóníranran bẹ́ẹ̀ èyí tó rọ̀ mọ́ kí ìdájọ́ òdodo kó ṣe bẹ́ẹ̀ kó wáyé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí adájọ́ àgbà ọ̀hún tó ń ti kọmíṣánná tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdájọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀hún tó fi léde náà ló ṣàlàyé pé àwọn àkọsílẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ló gbé lóníranran tó sì jẹ́ kó dímọ̀ wípé báyìí náà làwọn ti gbìyànjú láti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ láwọn agbègbè káàkiri ní ìpínlẹ̀ Èkó gẹ́gẹ́ bí àwọn agbègbè yìí tí wọ́n pè ní Lagos Island Lekki sí Àjà àti àwọn abala abìkan náà tí wọ́n dákọ̀ wàyí náà ni ìròyìn tó ṣàlàyé pé lórí ẹ̀ náà làwọn tó ti gbìyànjú láti ṣe ìdásílẹ̀ àwọn èèyàn kan èyí tó jẹ́ wípé wọ́n gbìyànjú láti mú wọn lọ sí agbègbè tí í ṣe ti àtúnirọ̀ tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ bójú àánú wò ní ìpínlẹ̀ Èkó. kó tó di pé àmọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ dágbére fúnra lórí àkótán fún ti ìrọ̀lẹ́ òní ròyìn tìlú Ọ̀yọ́ náà ló ṣàlàyé pé ìjọba tó ń ti àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá èyí tọ́rọ̀ mọ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ti fọ̀rọ̀ léde lásìkò yìí lórí ìròyìn àbádì tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń gbé káàkiri pé àwọn tí ń ṣe akẹ́kọ̀ọ́ tó ń ti àwọn ọmọ léńjeléńje àti àwọn olùkọ́ yìí tí wọ́n jí gbé ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí àwọn kan sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ipò yẹnu pé wọ́n ti dá wọn sílẹ̀ báyìí ìròyìn ló ń ṣàlàyé pé kò tíì sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ o látàrí bí wọ́n ti ṣàlàyé pé alukoro fúnléeṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìyóhùn DSP Àyànládé Ọláyínká bó ti ṣàlàyé pé iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ lórí ìfitóntì ìtúsílẹ̀ àti ìdáǹdè àwọn èèyàn yìí tó sì jẹ́ pé àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò náà ni wọ́n ti wà láwọn agbègbè yìí tó yẹ kí wọ́n wà tí wọ́n sì létè ń bọ̀ sí láti rí dájú pé àwọn gba àwọn èèyàn yìí lẹ̀ àwọn sì dá wọn padà sí agbègbè ibi tí kó wa àwọn ti wá. Àkótán ìròyìn náà ló ń wá sí òpin fún tìrọ̀lẹ́ òní láti ìkànnì àdámímọ́gò 93.1 FM ṣùgbọ́n kó tó di pé àmọ́ dágbére fúnra wa ẹja mú àwọn kókó ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí i. àmọ́ wọ́n sì ti gbọ́ yín pé ilé-ẹjọ́ ṣe ìfitì gbèdéke àkókò tí àjọ elétò ìdìbò fi léde lórí ìdìbò abẹ́lé tó ń ti ìforúkọsílẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ lákàá sí ti gbọ́ ara wa wípé àjọ tó ń korojú sí oògùn olóró gbígbé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NDLEA láwọn ti ṣetán láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn agbègbè ìtọ́jú káàkiri àwọn ẹ̀ka mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó wà ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. àìtúnṣà ìka sẹ́tìgbàrà pé báyìí ìpínlẹ̀ Èkó ń fojú sí jíjọ owó orí àwọn ilé-iṣẹ́ tó jẹ́ ti ọgọ́rin ní ìpínlẹ̀ Èkó. kò ní jọba lọ lórí ètò yìí fún ti àkótán ìròyìn fún tìrọ̀lẹ́ òní Oge Mark náà lólóòtú tó kó ìròyìn ọ̀hún jọ Ọláolúwa Abímbọ́lá lórúkọ tèmi tí mo ka ìròyìn náà sétígbọ̀nyín fún tìrọ̀lẹ́ òní káyọ̀ aláyọ̀ ká pàdé nire ẹ ṣeun tẹ̀ ń tẹ́tí gbọ́ wa.